conversation with artist and creative editor of Bangladesh Brand Forum, Nazia. President Women in Leadership. Yes, Nazia Andaleeb Preema. Yeah. And today we are going to talk about her journey as a visual artist and a woman in leadership. Hello Apu, how are you? How are you, Maria? It's I'm great. fine. It's actually this is the first time I'm in Facebook Live, and as you already know, I'm very thrilled. It's first time for me as well. Yeah, okay. Yes. That's exciting. Yeah. Yes, that's sure. exciting. And আমরা যেটা জানি যে আপুর সাথে আসলে ওইভাবে কাউকে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার কিছুই নেই। বাংলাদেশের সবাই জানেন যারা মোটামুটি ভিজুয়াল আর্ট নিয়ে কাজ করছেন বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছেন তারা সবাই জানেন আপুর পরিচয়টা। তো নতুনভাবে পরিচয় করে দেওয়ার কিছুই নেই। আমি জাস্ট আপুকে রিকোয়েস্ট করব টু টেল জাস্ট সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। জাস্ট Well, actually, how to describe myself, because I feel that I'm a visual artist with a lot of petal in one flower যেরকম থাকে, because I think the visual art এমন একটা media যেখান থেকে it's a visual media, visual communication. So anything that communicate visually and then interpret theoretically actually describe my area of work, actually যে platform আমি কাজ করি. So এখানে I've been doing this art thing last 20 years as an artist, and then gradually I went to branding and communication, and then slowly I became the advisor and creative editor of Bangladesh Brand Forum, where I'm now director, and also I'm leading last 5 years this initiative, which is Women in Leadership. That's also connect my visual art, the practice that I'm pursuing last 20 years. So it all connects together. So that's my, in a nutshell. Okay, thank you. Now, how did you first discover your love for art? It's actually I think it's not a moment that I discover. যেটা হয় যে প্রতিটা মানুষের ভিতরে আর্টিস্টিক সত্তা আছে, আমি ফিল করতে পারি, এবং of course anybody have it, they feel it, but the thing is how you pursue that, how you feel passionate about which area of your interest actually take you. So slowly bit and pieces you actually go to that. Went to Chayanot for my Rabindra Sangeet and classical for 7 years, and then actually I went to Charukala. So এই সব artistic avenue গুলো আমাকে actually introduced me to become a visual artist. So here I am. So it wasn't a moment, rather it was a journey and the process that helped me to discover who I want to be and I want to project as. Yes. So these are the main things that sparked your interest in visual art. And so how do you define the form, the visual art, the form itself? Actually, visual art is such at a big horizon, it's a wider area. So I don't want to limit myself when I'm an artist. So I feel that an artist যদি তাকে লিমিট করে ফেলে তাহলে তার কাজের পরিধি কমে যাবে, এবং আর্টিস্টিক সত্তাটাই হলো গ্রোয়িং প্রসেস. সো ইউ কন্টিনিউয়াসলি গ্রো. So আমি ফিল করি এটার কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম নেই. When I talk, I do art. When I sit, it's reflection of an art. So it's like I do performance nowadays, public performance, which is an art form that nobody would even realize 5 years back in Bangladesh. Yes. It was under the theater. Na manush bhabto natok ki bodhay performance. Actually, art is a performance. So I think it has a particular form, nai. Rather, it deals with a বিশাল একটা জায়গা নিয়ে কাজ করছে. Okay. So was there any pivotal moment when you decided to follow your interest or your passion for art? Because every artist has a moment, like a pivotal when or they realize this. Yes. Yeah, because I remember that when আমি যখন ছোট ছিলাম, I used to go to Chayanot, I used to go to BAFA, and then a lot of competition I participated, and I thought that this is the thing that I really want to pursue, like artistic thing. So as anybody's mom and dad and parents, our parents so wanted me to be some kind of technocrat, but actually I felt that no, I think I don't know why I was so passionate about art, any form of, so they couldn't really get me to something else. So actually আমি যখন আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম, চারুকলা যেটা আর কি,
সো ইটস ইন 1993 তার আগ থেকে আমি অনেক শিল্পর অঙ্গনে জড়িত ছিলাম বাংলাদেশের অনেক প্রোগ্রাম বৈশাখী মেলায় করেছি মানে বৈশাখে গান গেয়েছি পয়লা বৈশাখ এগুলো আমাকে আসলে স্লোলি টু ব্রিং মি টু দ্য কোর অফ আর্ট ইটসেলফ অ্যাকচুয়ালি So what piece of your artwork would you like to be remembered for? That's Because very yeah, you were involved with many forms of arts like visual arts and singing or dancing, anything. But what type of art do you want to remember? What type of art? Actually, আমি মনে করি art যেহেতু একটার সাথে একটা interlink, I cannot really take one element from a total একটা বলয় থেকে যেমন আমরা একটা চেইনের লুপকে খুলে ফেলে চেইনটা খুলে যায় আমি অ্যাকচুয়ালি ওরকম সো একটা লুপ নিয়ে নিলে আই এম গন সো আই ওয়ান্ট অল অফ দেম টু আমার ভিতরে থাকুক এটাকে মিলে আমি পুরোটা গ্রো করতে চাই But do you have any specific artwork or any piece of art? Yes, I would like to share, yeah, because I think that as a woman I felt very different in our society. I would not say oppressed, rather there are a lot of things we women can offer to this society. Exactly. And while growing, আমি বাড়তে দেখছিলাম there is lot of loopholes যেখানে womenদের অনুপস্থিতি they are not there. So আমি চাচ্ছিলাম women need to কাজ করতে so আমার কিছু এক্সপ্রেশনে womenদের objectified সিরিজটা আছে and সেই objectify women থেকে they how become their symbolism of power they became symbol of power of a society of a community and of a country and the global platform in so I actually start women series that is very core to me so my women are never oppressed they're always very powerful soulful and spirited yes. Influential that is also another Yes, that's very important for women. Yes. Yes. For the right reason though Of course. So, are there any artist or writer or any individual, no matter whether it's man or woman, so they inspired you? So, actually I cannot name one because yeah lot of মানে উদাহরণ অনেক দেয়া যাবে না আমাদের উদাহরণ শেষ করা যাবে না না তো এই সিভিলাইজেশন এরকম ডিজিটালাইজ যুগে চলে এলো হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্স অ্যাকচুয়ালি আমাকে মেন উইমেন বোথ মানে আর্টিস্ট ফিল্ড থেকে লাইক সবাই যেরকম ইনফ্লুয়েন্স হয় আমি হয়েছি লুই বোর্জোয়া আমার ফেভারিট আর্টিস্ট ট্রেসি আমিন ইজ মাই ফেভারিট আর্টিস্ট দে আর ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল উইমেন আর্টিস্ট এভা হ্যাজ দে ওয়ার ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যান্ড তারা সোসাইটিকে অনেক প্রভাবিত করেছে এখনও করে যাচ্ছে তাদের আর্ট ফর্মেট বাংলাদেশের নভেরা আমার ভেরি ফেভারিট আই থিঙ্ক শি ইজ অ্যামেজিং উই রিয়েলি নিড টু এক্সপ্লোর নভেরা বিকজ শি ইজ ওয়ান সিঙ্গল হ্যান্ডেড women artists of Bangladesh who actually portray not only power sculpture or art piece but also herself is a epitome of a strength you know she's like a symbol it's like a symbol of women empowerment and yes. strength and also other sector jodi ami boli there are a lot of name now it's coming to my mind and so there are men those who are really iconic and yes. rather example তাদের আমরা ফলো করতে পারি okay so you said that you went to Chanot and you went to the art college and many institutions চারুকলা এরকম অনেক institute or institution যেগুলোতে art শেখানো হচ্ছে you went there but do you believe in concept of formal training for an artist or what is the impact of formal training on a person or I was actually thinking about this last night and আজকাল আমাকে অনেকেই বাংলাদেশের ইউথরা অনেকেই যেটা জিজ্ঞেস করছে যে যারা ট্রেন্ড আর্টিস্ট আর যারা ট্রেন না how do you define them what do you think about them or do you think it's necessary I don't think it's necessary যে কোনো একটা জিনিসের সর্বোচ্চ শিক্ষায় পৌঁছতে গেলে কিছু grammatical thing can really element can give you the academics but actually it is the passion that is the biggest school I mean one need to really understand their core to find out their passion and their ability কি করতে তারা চায় এটার সাথে আসলে ট্রেনিং এর কিছু তো গুরুত্ব আছে বাট আই নিড আই থিংক ট্রেনিং তার সাথে মেন্টর
অ্যান্ড তার সাথে আমার প্যাশন যুক্ত করে একটা সামগ্রিক একটা জিনিস, একটা 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 পাওয়ারফুল স্টেটমেন্ট তৈরি করা যায় ইন এনি সেক্টর, অ্যান্ড আর্টের তো ডেফিনেটলি ইয়েস ইউ আর রাইট। এন্ড নাও এরা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, সো আমরা সবাই টেকনোলজি নিয়ে কথা বলছি, এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি। তো now my question is, how do the technologies play into your work ideologically and practically? টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করেছে, টু বি অনেস্ট, বিকজ আমি বিলিভ করি যে কোনো মানুষের সময়ের সাথে গ্রো করা উচিত। যে মানুষ, দ্য পার্সন হু স্টপ লার্নিং অ্যান্ড গ্রোয়িং, বিকজ লার্নিং অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ টু গ্রো। সো ইফ ইউ ডোন্ট লার্ন, you don't grow, you just become like a very stagnant somewhere. Yes. So while I was like Bangladeshe, I think 90s এর দিকে টেকনোলজি ঢুকলো, and I was lucky to serve in I was a consultant for big digital companies তখন যারা পায়োনিয়ার করছিল। সো ওরা আমাকে একটা হেল্প করলো টু ইউজ দ্য ইন্টারফেসেস, উইচ ইজ গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসেস, যেগুলোকে আমি আমার কাজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম। লাইক আমার মনে আছে 1995-এ আই লার্ন ওয়েব ডিজাইনিং, আই ওয়াজ আ পোর্টাল ডিরেক্টর। সো 1995-এ আমি বলছি, ইটস লং টাইম ব্যাক। সো এগুলো আমাকে আমার হরাইজনটাকে অনেক বাড়িয়ে দিল, ইউ নো। These were too new for Bangladesh. ফর বাংলাদেশ, এবং ওয়ার্ল্ডে তখন এটা নিয়ে অনেকই চলছে, বাট আমার মনে হচ্ছে যে তখন আমাকে এই টেকনোলজিটা আমাকে হেল্প করলো টু গো বিয়ন্ড মাই বর্ডার্স। হাউ ডু ইউ গো বিয়ন্ড ইউর বর্ডার্স উইদাউট আ plane or traveling? You just go there by your choto PC. Now phone is the most important device. You can actually see any big work, any work that is legendary. You can do anything. Like Google er moto jinish ache amader na. We use a lot of interfaces, software. We can go to MoMA virtual tour. So this is actually helping me every day, and I'm sure everybody is taking the benefit of digital era, and that is amazing. So it's magical, to be honest. So we just want to know more about digital marketing or digital thing from you. Well, I think that মানুষ মাঝে মাঝে বিশেষ করে আমাদের দেশে ডিজিটাল মার্কেটিংটাকে একটু বুঝতে পারছে না। সামক্ষেত্রে এটা হবে, যে কোনো একটা সমাজে যখন ফ্লারিশ হয়, আমিও বুঝি না হাউ টু ডু ইট। উই আর স্টিল লার্নিং, অ্যাজ আই সে, ওয়েন ইউ লার্ন ইউ আর সাস্টেনেবল। সো ইটস এভরি ডে, এভরি মিনিট ইউ লার্ন। আমাদের একটা প্রবণতা আছে, উই ডোন্ট ট্রাই টু লার্ন, we just want to feel very facilitated, and we were very much happy that we got it. But no, anything that we are privileged to got it now, actually we have to understand how we can be beneficial. ওটার মাধ্যমে আমরা কি করে উপকৃত হব আমাদের প্রত্যেকটা জীবন, আমাদের প্রফেশন, আমাদের পার্সোনাল এবং ডেইলি লাইফ থেকে শুরু করে এভরিথিং। উই নিড টু বি ফ্যাসিলিটেট উইথ দোজ advantages. So we really need to understand the advantages digital spaces. এইটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে। সো এইটা করে একটা মানুষ যে কোথায় যেতে পারে, ইউ ক্যান সি আজকাল আমাদের টিভি সেলিব্রিটিও লাগছে না, উই হ্যাভ লট অফ ডিজিটাল সেলিব্রিটি অলসো, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট, এন্ড অলসো হ্যাঁ, এন্ড অলসো সেলিব্রিটি কথাটার মানচিত্র মানে ওর বদলে যাচ্ছে। It's not, it's like anybody who is a good in something is become somebody like a not a celebrity, like who we can follow. সো এই যে জিনিসগুলো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের যে পাওয়ার, যে কোনো একটা স্পিকার বা একজন এনলাইটেন নোবেল লোরেট বা একজন প্রফেসর বা একজন আর্টিস্ট বা একজন পাবলিক স্পিকার, সবার কথা আমরা একটা ট্যাপে শুনতে পাচ্ছি, একটা ক্লিকে। নো, উই হ্যাভ টু অ্যাভেল দ্যাট। এবং লার্নিং এর অনেক সুযোগ বেড়ে গেছে। তো লার্নিং আমাদের তো 100 গুণ বেড়ে যাওয়ার কথা এখন, না? টু বিকাম সাস্টেনেবল ইন দিস কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড নাও অ্যান্ড ভেরি ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড। So why is creative idea crucial to the communication industry in Bangladesh? Why can yeah, why the creative idea is crucial to the communicative industry in Bangladesh, communication industry? Because বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট আমাদের সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিতে আই ফিল যেটা হচ্ছে যে এটা একটা ভালো দিক আছে, এটার আবার একটা খারাপ দিক। মানে যেহেতু আমরা এখনো অনেক কিছু করে উঠতে পারিনি, উই হ্যাভ লট অফ অ্যাভিনিউ টু ভেঞ্চার নাও স্টিল, বাট দেন এগেন ক্রুশাল জায়গাটা হলো আমাদের ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন। লাইক যেটা
আমরা র্যাডিক্যালিজম আবার এদিকে আবার ট্রেডিশন আমরা খুব সেপারেট সবকিছু Exactly. রাখছি। We really need to come together to blend it together. So because as I said, experiment, learn, education, implementation সবকিছু মিলে ইনোভেশন। সো একটার সাথে একটা চেইন লুপের মতো, লুপের একটা চলে গেলে তো ইউ আর নট গোনা সি দ্য বেস্ট অফ ইট। Yes. সো বেস্ট অফ ইটটা দেখার জন্য উই রিয়েলি নিড টু বি রিয়েলি স্মার্ট পিপল, উই রিয়েলি নিড টু ইনোভেটিভ, we need to be creative, And we need to be communicative. communicative, digital, what And not, specific. multitasking and like a real cool person. Oh, we know that. We need to have a lot of, you know. Yes. So we know that recently your art exhibition was held in Japan. Actually, So- it was an artist residency. Okay. Yeah, 1 month So- I stayed there. So we just want to learn more about your experience or about your artworks or which type of artworks you represented There, Yes. আচ্ছা, যেটা হলো যে actually আমি I pursued a lot of residencies, numbers of actually, if not lot, because I believe that একটা জায়গা থেকে আমার experience গুলো it's not আমাকে সবকিছু দিতে পারে না। So I love to travel, I love to see people, I really love strange people to meet যারা একদমই আমার চেনা না। আমি চেনা মানুষের কিছুক্ষণ পর হাঁপিয়ে যাই। So I wanted to go to a place যেটা কিনা একটু এশিয়াতে হবে বাট যাদের কালচার ভেরি ইন্ট্রিগিং। So Japan, as you all know, that Japanese culture, one of the oldest culture, Culture in the and world, at amazing at a culture. So I went there before, but not in such an extensive way. So, but this time when I went there, I stayed at a remote village. I stayed. I used to sleep on tatami, which is a Japanese যেটা মেঝেতে থাকে. I used to we 8 artists were there. So আমরা বিভিন্ন দেশের এই যে 8টা দেশের আর্টিস্টদের থ্রুতে জানা, তাদের ফিলোসফিটা জানা, তাদের কালচারটাতে আরেকবার এক্সপোজড হওয়া That's a huge থ্রু experience. আর্টিস্ট, দ্যাট ইটসেলফ আ হিউজ এক্সপিরিয়েন্স, নো? এবং আমার মনে আছে আমরা প্রত্যেক সন্ধ্যা একটা ডাইনিং স্পেসে বসে ইউজ টু শেয়ার আওয়ার কালচার, আওয়ার কাস্টম। আমরা একসাথে খাই, ওরা আবার আলাদা খায়, এ আবার অনেকে মিলে খায় না। এত ভ্যারাইটিস অফ কালচার এই ওয়ার্ল্ডে, তো ইউ ফিল ভেরি energized, you feel that you're born again, you feel you don't even যা শিখেছেন মনে হয় যে আরো শেখা কত বাকি, আরো দেখা বাকি। সো এই ফিলিংটা আমি অনেকদিন পরে জাপানের ফুকুওকা শহরে মানে গ্রামে ইতোশিমা গ্রামে আমি ছিলাম এবং আমার খুব ভালো লেগেছে ওদের সিম্পলিসিটি। হ্যাঁ, এই আমরা কেওয়াস শহরে থাকতে থাকতে উই ফরগট দ্য সিম্পলিসিটি অফ লাইফ। সো আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু বি সিম্পল এগেন। সো আমি মনে করি আমার আর্টেও আমি যে ফিলোসফিটা বিলিভ করি মারিয়া, সেটা হলো ইফ আই ক্যান ক্রিয়েট আই ক্যান ডিস্ট্রয়। So I have to be able to create and destroy at the same time. Yes. আমি মায়া নিয়ে বসে থাকলে তো আমি ছাড়বো না, নিবো না। So we need to really have to get and give. Yes. Get and give is a process that I believe, and এই আমার জাপানের ট্রিপে আমি ওদের কালচার থেকে অনেক গিভিং একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে এসেছি, which I feel that আমার সামনের কাজগুলোতে আমি রিফ্লেকশন ঘটাতে পারবো। ওখানে আমি অনেক নতুন নতুন সিরিজের কাজ করলাম যেগুলো আমি অন্যান্য জায়গায় করতে পারছিলাম না। এটা হলো এনভায়রনমেন্টের একটা ইনফ্লুয়েন্স। তো আমার অনেক কাজে পরিবর্তন আসতো যেটা আই এনজয়। Yes. So apart from a Bangladeshi artist, you are Bangladeshi woman as well. So একজন বাংলাদেশি মানে woman, একজন নারী, সেই হিসেবে ওইখানে আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স মানে যেটা বলার মতো যে অ্যাজ এ উইমেন আপনি কোনো কিছু ফিল করেছেন কিনা? ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস ফিল করেছি যে ওখানে আমার সাথে অন্যান্য দেশ, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, এইসব দেশের আর্টিস্টরা ছিল। সো যেটা আমি ফিল করলাম যে ওরা যখন বাইরে যেত, যেহেতু জাপানিজরা খুব strict to their language, Yes. because they don't really speak English all the time. So ওরা বাইরে গেলে দেখতাম যে খুব একটা কমিউনিকেট করতে পারতো না, লিখে লিখে বলতো বা আমাকে এসে বলতো ওদের খুব কষ্ট হয়েছে একটু কমিউনিকেট। বাট আমি যখন যেতাম, কেউ না কেউ আমাকে একটা গাড়ি দিয়ে লিফট দিয়ে দিচ্ছে, কেউ আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। তো প্রতিদিন আমি যখন ফিরে আসতাম গ্রামে, তো সবাইকে আমি একটা একটা গল্প বলতাম, ওরা বলতো হাউ ইউ ডু। আমিও ভাবতাম যে
ওরা পারছে না, আমি কেমন করে পাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে না আমরা দেখলাম বাঙালিরা খুব কমিউনিকেটিভ উইথ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওরা এত এক্সপ্রেসিভ যেটা আমি নিজেকে অতটা বুঝতে পারিনি, যে একটা কিছু বোঝাতে চাচ্ছি সো হাত পা নেড়ে ওইটাকে ঘরকে ঘর দেখিয়ে গাড়িকে গাড়ি দেখিয়ে উই আর এক্সপ্লেইনিং, সো উই হ্যাভ সার্টেন কমিউনিকেশন স্কিল which is very powerful. ছোট ছোট জাপানিজ কনিচুয়া ও শিয়ারিগাতো গোজাইমাস এগুলো ছাড়া I didn't use any much, but the skill of communication is actually global. So you can really communicate if you really want to. So I use that. So I thought that this is a very powerful tool of Bangladeshi people, that they really can communicate no matter what. So I think this is really an experience for me. Like unique experience. Yes. So as a woman in leadership, do you believe that women in leadership roles are faced with different challenges depending on their area of residence? No, I think the challenges are everywhere. সবখানে একই চ্যালেঞ্জ, বাট দ্য থিং ইজ যে কোনো কোনো জায়গায় দে অলরেডি আইডেন্টিফাইড, উন্নত বিশ্বরা আইডেন্টিফাই করে ওটা নিয়ে কাজ করেছে, সো দে অ্যাকচুয়ালি লিটল আহেড। আর যারা এখনো ওটাকে আইডেন্টিফাই করাটা, একটা যে কোনো প্রবলেমের আইডেন্টিফিকেশনটা খুব জরুরি। আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারি আমাদের প্রবলেমটা কি, তাহলে আমরা যতই এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, যতই মিছিল মিটিং করি, we really cannot go to the core to solve the problem. So আমার মনে হচ্ছে যে আমরা এই দিক থেকে পিছিয়ে আছি, আমরা আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না প্রবলেমটা কোথায়। হ্যাঁ, সো ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি আমাকে পরে জিজ্ঞেস করেন, ওয়েল আমার একটা তৈরি হলো যে অ্যাকচুয়ালি লিডারশিপ যদি উইমেনরা না পায়, তাহলে আসলে উইমেনদের প্রতি সমাজ, সোসাইটি, মানুষ ভায়োলেন্ট থাকবে। সো লিডারশিপটা ওদেরকে এনভায়রনমেন্টটা দেয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ফর আ ওমেন টু রিয়ালাইজ দেয়ার সেলফ ডিগনিটি, সেলফ অ্যাসার্টিভনেস। ওদের ওই জিনিসটা উইমেনদের জ্ঞান করতে গেলে তাদেরকে লিডারশিপ পজিশন আমি বলছি না, বাট দ্য ভয়েস, দ্য এস্টাবলিশমেন্ট দরকার। অ্যান্ড লিডার যখনই আমি বলি, আমি সবাইকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করি, ইট ইজ লিডার নট যে আমি লিডার, আপনি লিডার, সে লিডার। Everyone is a voice of a leader. So so we spread the leadership concept to each and everybody who I can reach. So leadership is a pattern that actually আমরা জানতাম না ও বিখ্যাত লিডার অমুকে তমুকে। I think now is a time is everybody is a leader on their own capacity. আমরা লিডারশিপ যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে না পারি, তাহলে আমাদের একটা খুঁত থেকে যাচ্ছে। আমাদের 2-3 জন লিডার হচ্ছে, বাকিরা সবাই regular people হয়ে থাকছে। So we really need to encourage them to become leader on their own right. So they got the vocal, they got the voice actually, and they got the power to understand what change or what difference they could make as a leader in the society. So think about like 2 জন লিডারের জায়গায় এখন 200 leaders. So think about a community like that. It's like a dream community, Yes. So we know that you are going to release a magazine from Will. We are publishing. It's going to be 3rd issue of Will, which is Women in Leadership publication. Please tell us something about so this is very it's very exciting at a project because women there আমাদের দেশে আমি over the years my career life আমি দেখেছি women দের যখন প্রজেক্ট করা হয় definitely there are very niche publication or initiative যারা women কে empower করছে, but women রা যখনই কোনো লিডারশিপ কথা বলতে যাচ্ছে, এডুকেশনের কথা বলতে যাচ্ছে বা পাওয়ারফুল অবস্থান নিতে যাচ্ছে, somehow they're missing. If you see a stage from in a seminar, you will see how many men are sitting there and how many women are there. Insignificant. Sometimes there are like 21 জনের মধ্যে একজনও women নাই. This is very weird. Sometimes there are only 1 or 2. Yeah, so women তো অনেক কাজ করছে যদি আমি গুনি, but why are they? Because we are really missing them from the give them the voice. So এই পত্রিকাতে আমি আমার also the credit. হ্যাঁ, credit. So আমার উইলটা আপনি দেখেছেন কিনা, বা দেখলে যেই দেখেছে দেখবে যে প্রত্যেকটা ছেলেরাও লিখছে, খুবই ভালো লিখছে, তারা পার্টিসিপেট করছে, বাট উইমেনরা ভোকাল হচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা বলতে পারছে what is their problem in workplace, what is their problem from their family to go to their workplace or to pursue their education. So it's important that womenরা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করুক। লাইক
আমি 20 জনের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই না, ওরা নিজেরা বলবে what is they are suffering from. So I want to give them the voice or make them feel through will যে ওরা ওদের কথাটা বলবে, ওদের বলার একটা তৈরি হবে, পাওয়ার তৈরি হবে. when they say it, they যখন আপনি দেখবেন নিজে, যখন ছোটবেলায় আমরা জোরে জোরে বই পড়তাম না, পড়ার বই কেন পড়তাম, আমাদের মুখস্থ তাড়াতাড়ি হতো. সো আমার কথা আরেকজন বললে আমি কিন্তু সহজে ওটা রিয়ালাইজ করব না. যখন আমি বলবো, আমি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা, স্যাডনেসটা, দুঃখটা, কষ্টটা বা ভালো লাগাটা আমি আরেকবার মনে মনে আওড়াচ্ছি, তাতে হচ্ছে কি আমাকে নিজেকে অ্যালার্ট করছে ওটা, যে আরে আমি এটা বললাম, তাহলে আমি এটা কি করলাম. সো ওই জিনিসটা, ওই পাওয়ারটা আমি দিতে চাই থ্রু উইথ. আমার এখানে অনেক মেয়েরা এখন লিখছে, অ্যান্ড লেখক মেয়ে তৈরি হচ্ছে, রাইটার, জাস্ট আর্টিকেল লেখে, নট অনলি রাইটার, ভোকাল রাইটার, যারা তাদের অপারেশন নিয়ে তাদের সেলফ ডিগনিটি যে হ্যারাস হচ্ছে, এগুলো নিয়ে কথা বলছে. বিকজ আমি একটা জিনিস বলি, আমি আর্টিস্ট হয়ে 20 বছর চর্চা করছি, আমি এই প্রফেশনাল ফিল্ডে দেখেছি যে সত্যি কথা বলতে উইমেনদের আসলে ভয়েসটা নাই. ইট ইজ ভেরি, it's a মাসি থিং. It's all যার প্রিভিলেজ আছে সে শুধু ওটা গেইন করতে পারবে, আর the person who is talented enough to avail that is not there. So that's actually really আমাকে খুব ভাবায়. So I want them to be. তাহলে আমরা অনেক ভালো ভালো talented women কে মিস করছি, those who are not getting the privilege. So we really need to bring them on and give them the power to talk or say. And একটা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের ট্যালেন্টটাকে বলা, তাদের চাওয়াটাকে চেতে হবে. জাস্ট দ্য প্ল্যাটফর্ম আই ওয়ান্ট. আমি সবসময় মেয়েদেরকে দেখলে, স্টুডেন্টদের যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই, when I go to visit the students, আমি সবসময় বলি যে you just say whatever you feel. এখানে কোনো নেই, মানে we not gonna purify you or rectify you. Whatever it comes your mind, you have to be able to say, speak. Yeah. Okay, so recently Bangladesh witnessed a number of violent attacks on women. So does Bill have any plan or plan to initiate awareness programs at corporate or any much levels to prevent or have a dialogue about that? Yeah, we are doing in a like really আমরা বিভিন্ন টপিকে যেহেতু কথা বলি, professional women especially, how they suffer corporate or professional field of violence তো আর মারলেই শুধু হয় না, emotional violence আছে, day to day mental pressure, torture, ওটা একটা violent act. হ্যাঁ, সো ওটা আছে. তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে বলতে পারছে মিলে. প্লাস আমরা BWPN করেছি, যেখানে বাংলাদেশ প্রফেশনাল উইমেন নেটওয়ার্ক, যেখানে আমরা প্রফেশনাল উইমেনদেরকে চুজ করেছি এই জন্য যে তারা অ্যাকচুয়ালি এক একজন প্রতিনিধি টু আরো যারা এখনো প্রফেশনে আসেনি সেসব মেয়েদের. সো এরা ছড়িয়ে যাবে বিভিন্ন জায়গায় টু এনকারেজ দেম, টু ব্রিং দেম টু দ্য প্রফেশনাল ফিল্ড. সো আমরা ডিরেক্টলি ভায়োলেন্টকে নিচ্ছি in a way of conversation or talking or communicating or having dialogue, but আমি মনে করি will একমাত্র কাজ করতে চাই, we are very focused, we want to give them empowerment, because আমরা বিলিভ করছি যে violent talent বলারই দরকার নাই. If we can give them empowerment, it will slowly going cutting, like will cut down. They just need to be encouraged. Yeah, and they just need to really feel when they are facing violent act. Just একজনকে এটা physically আমি দেখলামই violent, আর mentally everyday I'm শিকার of violent, we are not recognizing. ধরেন আমি একটা উদাহরণ, আমি ধরেন একটা ট্রমা দিয়ে যাচ্ছি মেন্টাল, আর আমি পেপারে একটা ফিজিক্যাল ট্রমা দেখে বললাম আল্লাহ এই মেয়েটার কত কষ্ট, বাট আমি বুঝতে পারছি না আমি যে কত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি. নো, তো আমাদের ওইগুলো তো বুঝতে পারতে হবে যে আমারটা তো কম না. So we are getting smarter, aware about our position in the society, family and corporate and professional field. So that is our real mission to it actually. Okay, so what advice do you have for our future women leaders in Bangladesh? That is a very tough question, I must say, because I'm not a leader myself, but then again you are. So future leader আসলে যে কোনো লিডারশিপের যেটা সবচেয়ে বড় আমি মনে করি, লিডারকে মানুষের প্রতি একটা ভীষণ প্যাশন থাকতে হবে. They really need to feel the passion for change that is not helping the society. So if they can see it, they have to be visionary enough.
leader need to be visionary, they need to be focused, they need to have a great purpose to humankind and make a world more livable than ever before. And they need to create human, like আমি আবারও বলছি, we are lacking of real human here. So if we lack human, we're not gonna get back to the civilization that we dreamt about or we aspire about. So leaderকে ওই জিনিসগুলো পজেস নিতে হবে, তাদের এই জিনিসগুলো থাকতে হবে এবং তাদেরকে ভীষণ, উইমেনদেরকে স্পেশালি ভীষণ স্ট্রং হতে হবে টু বিকাম লিডার। এবং আমি একটা জিনিস দেখেছি যে দুর্বলতার কোনো জায়গা থাকা যাবে না, দে হ্যাভ টু বি রিয়েলি ফার্ম what they believe in, and otherwise we cannot really project to or inject it to other people. Okay, thank you Appu for your time. Thank you. We are very happy that we spent very good afternoon. Thank you, Maria, and thank you very much to UNB team and the Facebook friends. I don't know how they are reacting to it, but I love Facebook. I think social network brings people together, communication, and we are all like now a social being, so through virtual media. So I think it's important that we come and talk about this issue on this platform. So thank you very much once again, UNB, and thanks a lot to having me. And pleasure. We will surely return to Appu some days, and thanks our viewers for sparing your time with us. And as I said, we will come back to you in a short time. Okay, goodbye. Bye bye. Bye.